പാട്ടൊന്നു പാടടി കാക്കക്കറുമ്പി അന്തിക്കൂട കമത്തി ഞാൻ ഇളങ്കള്ള് കുടിക്കുമ്പം പനകഥ പറയടി പുള്ളിക്കുയിലേ പുള്ളിക്കുയിലേ പുഞ്ചക്കിനി വെള്ളം തേവണം കള്ളിക്കുയിലേ തഞ്ചത്തിനു മീനും പിടിക്കണം വേമ്പനാട്ടുകായൽ തിരകൾ വിളിക്കുന്നു തകതിനി തിരുതൽ അമ്പിളി ചുണ്ടൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു തകതിനി തിരുതൽ കുട്ടനാടക്കായലിലെ കെട്ടുവെള്ളം കുടയുമ്പം പാട്ടൊന്നു പാടടി കാക്കക്കറുമ്പി അന്തിക്കൂട കമത്തി ഞാൻ ഇളങ്കള്ള് കുടിക്കുമ്പം പഴങ്കഥ പറയടി പുള്ളിക്കുയിലേ YouTube Premium is ad-free YouTube. And You're my favorite line, I know the song I play, don't let you go. Gangnam Style. Cause you say it's original, the white's so real, the white's so spit, the rock and feel. This song mixed by YS Master. Lose yourself, it's roll and flow, feel the rhythm and the volume blow. Spit those out, the years will face the sweetest words from the west side.
Good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome you all to the 13th annual function of Kunil Kindergarten of Kunil School Muttam. Our guests, dignitaries and school officials are being escorted by the prefects. Our chairman, Dr. Fakhruddin Kunil, our vice chairperson, Mrs. Zubaida Kunil, treasurer, Dr. Natasha Kunil, principal, Mr. Tamba Nair, vice principal, Mr. Chandrakant, KG supervisor, Mrs. Soumya Ashok, primary supervisors, Mrs. Geeta Mukesh, are accompanying our chief guest, Mr. Rotarian P.H.F. Devraj Fernandez, President of Rotary Club, Bangalore, the guest of honor, Mr. Golden Abdul Rahman, the member of District Panchayat Kasargod. The chief guest and other dignitaries are being escorted to the VIP seats. On behalf of Kunil Education Trust, I extend a warm welcome to all the guests, parents, Kindergarten supervisor Mrs. Soumya Ashok and first standard supervisor Mrs. Geeta Mukesh will be escorted by the prefects to the dais. Welcome you, ma'am. Our annual function is a highly anticipated event, a time to rejoice in our accomplishment and showcase of our diverse talent. As we embark on this celebration, let us begin by seeking the blessings of Almighty. I now request everyone to rise for a moment for the prayer.
I call upon the prayer students, Miss Nafisa Rizna, Miss Nafisa Alia Mehran, Maryam Munir, Azwa Maryam, Inara bint Mansoor, Naja Fatima, Minha Fatima, Ania Arish to come forward to the dais. I request all the parents to stand. I kindly request all the parents to please stand. The name of God, most gracious of most merciful, praise be to God, the cherisher and sustainer of the world, most gracious, most merciful, master of the day of judgment. Thee do we worship, and thy night we seek. Show us the straight way, the way of the throne room. Those this out of days, those who cease not work, and who go not astray. Amen. May God bless us all and grace the function. May I now kindly request our Vice Chairperson, Mrs. Zubaida Kunil Ma'am, to kindly call the function to order. Assalamu alaikum. Good evening and namaste to each and every one present here. I thank the chief guest for today, Rotarian Devraj and Mr. Golden Abdul Rahman for coming here and spending the valuable time with us. Now, I declare the 13th Kindergarten Fest open. So please enjoy everyone, and after every event of their prize distribution and even after their dance and singing, parents, please do give them a big hand clap. Thank you. Thank you, ma'am. Now for the welcome speech, I would like to call Miss Aisha Zenha of UKGA to come forward. Good evening to you all. We are here to celebrate KG1 2025. I am Aisha Zanha here to welcome you all. First of all, I welcome today's chief guest, Mr. Derat Fernandez. Welcome you, sir. I also welcome our guest of honor, Mr. Golden Abdul Rahman. Welcome you, sir.
Let me welcome our beloved Natasha ma'am for this function. Welcome you, ma'am. Now I welcome our respected chairman and vice chairperson to this event. Welcome you, sir and ma'am. I welcome our school principal, vice principal, teachers and all Kunilan for this celebration. Before I conclude, I welcome all the parents and my friends to KG Fest 2025. Thank you. Thank you, Zenha, for your wonderful welcome. May I now request our Vice Chairperson Zubaida ma'am to felicitate today's chief guest, Mr. Rotarian PHF Devraj Fernandez, the President of Rotary Club Mangalore. Once again, I request ma'am to felicitate today's chief guest of honor, Mr. Golden Abdul Rahman, Member District Panchayat Kasargod. Thank you, ma'am. I request our principal, Mr. Tamba Nair, to present kindergarten section report of the year 2024-25. Honorable Chairman Dr. Fakhruddin Kunil, Honorable Vice Chairperson Mrs. Zubaida Kunil, esteemed Chief Guest of today's function, Mr. Devraj Fernandez, Guest of Honor, District Panchayat Member, Mr. Golden Abdul Rahman, Honorable Treasurer of the school, Dr. Natasha Kunil, Supervisors Mrs. Geeta Mukesh and Soumya Ashok, respected parents, dignitaries on and off the dais, dear students and dear teachers and other well-wishers. Good evening all. It is with immense pride and joy that I present the annual report of the kindergarten section for the academic year 2024-25. As we approach the end of the academic year and mark our 33 years of service towards providing quality education since our inception in 1990, we proudly reflect on the slides we have made. As we share the updates of our activities, we are pleased to say that we have done our best and we are proud of our students and teachers who have consistently strived to surpass expectations. This report will give a concise overview of the year's achievements and activities. The year 24-25 was marked by numerous successful events. The dedication and team spirit of our mentors, management, staff and students made this possible. Kunil School, established in 1990 by our Honorable Chairman Dr. Fakhruddin Kunil, has been nurturing the future of your children. We focus on supporting all students to reach their full potential academically, culturally and socially. We have 26 committed teachers in the KG and first standard who guide our 900 students towards of the KG and the first standard section. Kunil KG school is quite fortunate to have a large playground with a beautiful garden entertaining various types of activities. Our transport system is very excellent. 48 vehicles ensure the primary transportation of students from the interior parts of the district. Our administrative officer, Mrs. Sumangala, along with the 8 administrative staff members and 84 supporting staff, plays a crucial role in the smooth operation of the school. Academic achievements.
Our KG section emphasizes holistic development through a curriculum that seamlessly blends academic, play-based learning. We are trying to develop different types of skill in the KG section. Language skills. Remarkable progress was seen in reading, writing and speaking through phonics, sessions, storytelling and role-playing activities. Numeracy skills. Engaging activities and games helped children understand basic mathematical concepts like counting, shapes and patterns. General awareness. Interactive lessons introduced them to diverse topics such as seasons, animals and festivals, broadening their understanding of the world. On 5th June 2024, the first academic function of the year was the investiture ceremony, where the new prefect body was inducted on that day. The chief guest of the function was Mr. Ganesh Kamath, the managing partner of the JK Pharma of Mangalore. Dr. Fakhruddin Kunil, chairman of the Kunil School, presides over the function. Dr. Natasha Kunil, the school treasurer, administered the function. The monitors of the session were inducted by the guest. It was a proud moment for the inducted monitors before their parents and friends and teachers. To nurture creativity and social skills, a variety of activities were organized throughout the year. Festivals and celebrations, events like Christmas, Mother's Day, Anti-Drugs Day, Handwriting Day, Environment, Mathematics Day, Diwali Day, Onam, etc. were celebrated with enthusiasm, instilling values of tradition and unity. Weekly sessions encouraged self-expression through drawing, coloring and crafting. Regular classes conducted by class teachers enhanced motor skills, rhythm and confidence. The storytelling sessions were conducted. These sessions captivated the children's imagination and significantly improved their listening and comprehension skills. Our school sports day, conducted on 28 November 2024, inaugurated by Mr. Sunil Kumar K, the Deputy Superintendent of Police, Kasaragod. The closing ceremony inaugurated by Mr. Vinod Kumar CA of Kumbla, Kasaragod. Our teeny tots showcased their energy and enthusiasm by participating in fundraisers and games. Excursions, tours conducted on different dates to Manjeshwar parks, Manasa amusement parks in Mangalore allowed children to explore and connect with the nature. Dedicated event conducted on various dates showcase the talents day in singing, dancing and recitation, getting appreciation from the parents. Parent-teacher meeting. Monthly PTA meeting are held on the fourth Saturday, allowing teachers and parents to discuss academic progress and address any concerns. On the same day, a meeting with the chairman and treasurer is held to review suggestions and grievances. Our students participate in inter-school competitions, securing prizes in drawing, singing and fancy dresses. A special highlights was the Children's Day celebrations on November 14, featuring a fantastic fancy dress competition. The unwavering dedication of our teachers and the active involvement of parents played a pivotal role in these achievements. As we reflect on this successful year, we take immense pride in the milestone achieved by our KG and first standard students. Their boundless enthusiasm, curiosity and creativity inspire us to continue striving for excellence in early education. We extend our heartfelt gratitude to our Honorable Chairman, Dr. Fakhruddin Kunil, the Vice Chairperson, Mrs. Zubaida Kunil, the
School Treasurer Dr. Nadasha Kunil, Administrator Mrs. Sumangala, the Vice Principals, the Senior Vice Principal Mr. Chandrakant, the CEO Mr. Raj Prasad, other supervisors Geeta Mukesh and Mrs. Soumya Ashok, and our dedicated teachers, administrative staff, and the supporting parents of their unwavering encouragement. Together, let us continue to nurture our children and guide them toward a bright and promising future. Thank you. Have a nice day to all. Thank you, sir. So it's time to honor our talented students with prizes for excellence in their academic performance. May I kindly request our chief guest, Mr. Devraj Fernandez, to come forward to the prize distribution. So the Kunil Cultural Trophy for the academic year 2024-25. So among girls, it goes to Ifa Fatima, UKGA. Audience, please give a round of applause. Among boys, it goes to Abdullahil Mubarak, UKGD. Academic winners for the year 2023-24 from LKGA. First prize goes to Master Sheikh Mohammad Ian. And again we have a first prize, Mr. Ifa Fatima. Second prize, Miss Dilsha D. So second prize, Miss Sharvi S. Shetty. Audience, please encourage your kids with a round of applause. Third prize, Miss Aisha Zenha M. Third prize, Miss Leah Litesh. From LKGB, first prize, Miss Shazin Jazib. Second prize, Master Adam Ajwat. Second prize, Miss Nafisa Rizna.
Third prize, Master Muhammad Zadi. Third prize, Miss Nafisa Rida. From LKGC, first prize goes to Master Abdullahil Mubarak. First prize, Miss Nafisa Aiza. Second prize, Master Afiq Miran MA. Third prize, Master Ayman Ahmad KA. From LKGD, Miss Aisha Hala NK. From LKGE, first prize, Master Mohammad Ayan. Second prize, Miss Aisha Marine. Third prize, Miss Mariam Munir. Third prize, Master Moidin Shail. From LKGF, first prize, Master Izan Abdullah. Second prize, Master Muhammad Mehfil. Third prize, Miss Zuleika Shara. Thank you, sir, and congratulations to all the winners. So may I now request our guest of honor, Mr. Golden Abdul Rahman, to do the honor. UKGA, first prize, Master Muhammad Rizvi.
Second prize, Master Rishan Ahmad. Second prize, Khadija Iza Jafar. Second prize, Miss Fatima Marwa. Third prize, Miss Aisha Nazi Nizar. Third prize, Miss Ajra Eza. From UKGB, first prize, Master Prayan TS. First prize, Miss Zoya Fatima. Second prize, Miss Mariam Noora BK. Third prize, Master Mohammad Razin. Third prize, Miss Shiza Amir. From UKGC, first prize, Miss Fatima Shenza. Second prize, Master Mohammad Ladan. Second prize, Miss Fatima Shenza. Third prize, Miss Rina Mariam. From UKGD, first prize, Miss Aisha Naza EN. Second prize, Miss Fatima Shibla. Second prize, Miss Annam Aisha bint Shahul. Third prize, Master Abdul Rahman Faiz.
From UKGE, first prize, Master Abdullah Shahad. Second prize, Abdullah Yusuf Shan. Third prize, Miss Zeba Fatima Ibrahim. From UKGF, first prize, Miss Asia Irene KM. Second prize, Miss Fatima Naurin. Second prize, Master Abdullah Mahad. Third prize, Master Azman Mahmood. From UKGG, second prize, Master Anan Abu Bakar. Third prize, Master Azan Ismail. From UKGH, first prize, Miss Zuleika Shezwa. Second prize, Miss Khadija Liza Arif. From UKGI, first prize, Miss Aisha Shezna. Second prize, Master Muhammad Amal. Third prize, Miss Aisha CZ. So now we have Kunil All-Rounder Trophy for Kindergarten section for the year 2023-24. So it goes to Miss Fatima Shenza. Audience, please give a round of applause. So Miss Khadija Liza Arif. It has been shared by 2.
sir, and congratulations to all the winners. I call upon Miss Ifa Fatima and Miss Fadia Mariam of UKG 8 to come forward to introduce today's chief guest. Good evening. Good evening to you all. I am Fadia Mariam. Here is my friend. I am Ifa Fatima. Hi Fadia. Wow, well said here. Do you know what's happening here? It's well known to all KG Fest of our school. This specialty at Kunil School. Is it for the first time? No, yeah, it's happening every year. Oh, is it? We are here to introduce our today's chief guest. I have seen Uncle somewhere. He's a businessman and he is also a member of the Rotary Club of Mangalore. Residing at Mangalore with wife Reshma and their son Shihan. He currently heads the three company, two in Dubai, one in Mangalore. Let us put a big round of applause to welcome our today's chief guest, none other than Mr. Devraj Fernandez. Welcome you, sir. Thank you one and all. Thank you, Ifa and Fadia, for introducing a great personality of today's function. So your presence has truly made our annual function special. So now I request Mr. Devraj Fernandez, sir, to address the gatherings. These two young, small children who introduced me, ladies and gentlemen, children, esteemed parents, respected teachers, distinguished people on the dais, most importantly, the school management, Miss Natasha, Dr. Natasha Kunil, Mrs. Zubaida Kunil, and that man behind this beautiful school, I mean the whole team, Dr. Fakhruddin Kunil. A very warm good evening to one and all of you. It's truly an honor for me to stand up today in front of such a dedicated and a vibrant community on this special occasion, your children's Kinderfest, the annual day. Today is not just a day of celebration, but a day to reflect on the growth, achievements, and the potentials of the youngest members of the children in our society, our children here today. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to my close friend, Dr. Fakhruddin, and his family for inviting me here to be the chief guest of the day and to be part of this lovely event. Sir, your commitment to providing and nurturing
and enriching environments for this lovely little learners is something commendable. 35 years this family has spent with a lot of toiling and dedication towards providing quality education to a new generation in a society around here. I have no words which could laud them, because this is an enormous, noble act. Congratulations to the Kunil family for doing so and enriching this family around here. The society is gaining a lot from them. Dear teachers, yourselves and every staff member's dedication is evident in the warmth and the care. And I looked at the children, how they came up here with the smiles. Congratulations to all of you. Dear parents, I want to acknowledge the pivotal role that you play in shaping the futures of your children. Your presence, I can see a lot of you have come here. This is a testament and your unwavering support that your children should grow into some wonderful people in the society. It is through your encouragement. It's very important. Your encouragement, your guidance, your partnership, along with the school, that these young children, these small children, they flourish. They become confident. I can already see they're very confident. Their curiosity and compassion increases and makes them wonderful citizens. Of course, the most important group today is the children, aren't they? I thought I would have to ask the parents to pass on the message, but I'm very sure all these lovely children would understand, all of them would understand what I have to say. You children are wonderful, full of promise, potential and dreams. Each one of you is a unique bundle of creativity and imagination. As you take your first steps, these are your first steps in educating yourselves. These are your foundations for a bright future ahead. Remember, every day you spend here in a school like this, wherein you will learn, you will explore. I can see you will discover, you play around. You will also understand. You will learn respect. You will learn discipline, which are all important qualities in your journey of your education as you grow older. This annual day is not just a celebration of what has been achieved, and also a reminder of the immense possibilities that lie ahead. The activities and look at the prizes that all of you achieved. From that, I can see the lot of hard work that has gone, dedication from the children, from the staff, the parents, the management, and everybody that has shown the result of all those awards and these prizes. These milestones, though big and small, have not been reached, but the
More importantly, the honor of learning, having fun, growing your friendship is something that has been cultivated into you through this institution. I would like to also take a moment to appreciate the teachers for their unwavering passion and dedication, which is reflecting in the quality of the education we see in your children. Teachers, you are the guiding lights who ignite curiosity in this very young minds. You all help them grow with love and understanding. Your role in shaping the future cannot be understated. Your dedication, your patience, your creativity and commitment to create an environment where children not only learn but also feel good, loved for, learn respect and discipline and become better. Last but not the least, the most important people, the school management. Thank you for creating a place where both education and a joy thrive, hand in hand. The investments that you have made in the infrastructure, lovely infrastructure. I see the schools, I see the space. What a beautiful thing for children to have a free space, a lot of space, but that doesn't come so easy. The toil that you have put into this infrastructure, the curriculum, the overall well-being of the children. I think the parents, staff, we all need to give a big hand to the Kunil family for their deep commitment in creating an institution where children are happy, grow well, learn well. Thank you, Kunil, for doing this. In closing, let's all remember the early years of a child are critical in forming the foundation for all that comes later. So in these young years, let's put more efforts. Let's all work together. I'm sure that you're doing this because you can see the results of this. Parents, teachers, management, all of you are working together to bring these children into a better future. I thank you once again for the privilege of being here, and I look forward to these children growing and showcasing themselves in the future. Wishing you all a wonderful and inspiring annual day ahead. Thank you. Thank you, sir, for your encouraging words and positive feedbacks. I now request Zubaida ma'am to give a token of love and appreciation to our chief guest, Mr. Devraj Fernandez. Thank you, ma'am. Now it's time to introduce our honored guest. So he has been active in politics and public service for over 2 decades. He has completed his primary education, SSLC and higher studies at Uppala Higher Secondary School. He earned a bachelor degree from Govinda Pai College, Manjeshwar, and an LLB from KVG College, Sulya.
He was selected as the youngest block panchayat member in the state. Yes, he is none other than Mr. Golden Abdul Rahman, member of District Panchayat Kasaragod. So I request sir to address few words on this gathering. സ്നേഹവാദരം നിറഞ്ഞ ഈ ചടങ്ങിലെ വിശിഷ്ട അതിഥി പ്രിയപ്പെട്ട ഫെർണാണ്ടസ് സർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവരാജ് ഫെർണാണ്ടസ് സർ, ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷക്കാലം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കുനിൽ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഫക്രുദ്ദീൻ സാഹിബ്, പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ് ചെയർമാൻ ചെയർപേഴ്സൺ സുബൈദ കുന്നിൽ, ട്രഷറർ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ നതാഷ കുന്നിൽ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ തമ്പാൻ നായർ അടക്കമുള്ള വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം കുട്ടികളുടെ പരിപാടി കാണാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടി വന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുട്ടികളുടെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ സ്ഥാപനം പിന്നിട്ട വഴികളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാതെ പോയാൽ ഒരു നാട്ടിലെ ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അതത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല എന്ന ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. 35 വർഷമായി ഈ സ്ഥാപനം ഈ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ, നാട്ടകലിലായാലും ബദിയടുക്കയിലായാലും 4ഓളം ബ്രാഞ്ചുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഫക്രുദ്ദീൻ ചാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സുമായി, ഹോട്ടൽ വ്യാപാരവുമായി, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെഷൻ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ 35 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം എടുത്ത ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി അദ്ദേഹം കുനിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ജനിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നു. ആ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഒരു വിപ്ലവത്തിന് തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ആ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കലാലയ ജീവിതം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സംസാരിച്ച MC ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചവരാണ്. 1 മുതൽ ഡിഗ്രി വരെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമായി പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഈ സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്നു, എൻ്റെ അനുജൻ. അന്നൊക്കെ അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് കുട്ടികളെ സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് നിന്നും വാനിൽ വന്ന് എടുക്കുന്നു, തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുന്നു.
എന്നൊക്കെ എൻ്റെ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ കൂട്ടിയ സമയത്ത് വന്നതാണ് എൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക്. പക്ഷേ എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു ശനിയാഴ്ച ഉമ്മ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു. മകന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതത്തോട് നോക്കിയതാണ്, എന്താ ഉമ്മ എൻ്റെ സ്കൂളിലേക്കൊന്നും വരാത്തത്? കാരണം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സർക്കാർ സ്കൂളിലേക്കാണ്. കാരണം അന്നൊക്കെ കൃത്യമായി കുട്ടികളുടെ ഓരോ മാസത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി അത് പാരൻസിനെ അറിയിക്കുകയും അങ്ങനെ അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൻ കൃത്യമായി ഇവിടെ പഠിക്കുകയും നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ഇവിടെ പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു. ഞാനിവിടെ മെഡൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, അന്ന് അവനും മെഡൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ ഓടിച്ചെന്ന് പോയാൽ ഒരു മെഡൽ പോലും കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. അന്ന് ചിലപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാ കിട്ടി, അത് ചിലപ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ തരും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ മെഡൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ വീട്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് കൊണ്ടുപോയത് എൻ്റെ SSLC പാസ്സായതിനു ശേഷമുള്ള എനിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മെഡലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ UKG മുതൽ LKG മുതൽ മെഡൽ വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അത് നല്ലൊരു കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസരം, എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളിലൂടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള എൻ്റെ വിഷമം ഞാൻ തീർത്തത്. കാരണം ഞാനൊരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായം മുതൽ വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷനിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ ന്യൂനതകളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സമരങ്ങൾ ചെയ്ത് സമരത്തിലൂടെ ജയിലിൽ കിടന്നൊക്കെ പോരാട്ടം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എത്തിയത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം CBSE ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കുനിയിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മോളെ ഇവിടെ ചേർത്തു. സാമ്പത്തികമായി ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചേർത്തു. ഇവിടെ കുസുമ മാഡം ചിരിക്കുന്നു, കാരണം പലപ്പോഴായി എനിക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഒരു ദിവസം ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇല്ല പുറത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ കുസുമ മാഡം എന്താണ്? ഇല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിൻ്റെ അകത്താണ്, ഒരു സമരം ഒരു പോലീസുമായി സംഘർഷം ഉണ്ടായപ്പോൾ അകത്താണ്. അപ്പൊ തന്നെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കരുത്. ഞാൻ കാര്യം പറയുന്നത്, സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ പോലും ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അത് നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് നൽകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. പല ആളുകളെയും നമുക്കറിയാം, അവർ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ പോലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് ആ കുട്ടികളെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക, നല്ല കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കുക, അവർക്ക് ഭാവിയിലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വത്ത് വീതം വെക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സമ്പാദ്യമല്ല, അവർക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പല കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും ഇവിടെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫീസ് അടക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാരന്റ്സ് പരസ്പരം ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നു, ഞാൻ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫണ്ട് ഇവിടെ അടയ്ക്കുന്നത്. കാരണം പല ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രിയപ്പെട്ട ഫക്രുദ്ദീൻ സാഹിബിനെ എത്ര തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചാലും ഈ അവസരത്തിൽ മതിയാവുകയില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം UAE സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ പല ആളുകളും എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ച ആളുകളിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും പഠിച്ച ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ പഠിച്ച പല കുട്ടികളെയും അവിടെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കുകയായിരുന്നു, ആ കുട്ടികൾ എത്ര ടാലന്റോടുകൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സാറിന് ഒരു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്, അബുദാബിയിലെ ഷേഖ് കുടുംബത്തിൽ അവിടുത്തെ അടുത്ത കിരീടാവകാശിയുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ബപ്പായി തൊട്ടിയിലെ ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ഉപ്പളക്കാരന് തന്നെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുനിയിലാണ് പഠിച്ചത്, അവിടുന്നാണ് എനിക്ക് ഇത്ര നല്ലൊരു ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ലഭിച്ചത് എന്ന്. കാരണം ഞാനിതിവിടെ തുറന്നു പറയാനുണ്ടായ കാരണം
ആര് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ നല്ലത് ചെയ്യുന്നു അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത പല ആനുകൂല്യങ്ങളും സർക്കാർ മേഖലയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന റോഡ് അത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആണ്, പക്ഷേ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് 15 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ റോഡ് അടുത്ത അധ്യയന വർഷം വരുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു റോഡായി 2 വാഹനത്തിനും കൃത്യമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നവീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റൊക്കെ ഭരണാനുമതിയൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടെൻഡറും ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മാത്രമാണെന്ന് അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമല്ല. എൻ്റെ ഒരു മകൻ 1ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവന് ഓരോ ദിവസവും ചാലഞ്ച് അടിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ബാപ്പനെ കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ രാവിലെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും വരുമ്പോഴായിരിക്കും യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്. എന്താടാ, ഇല്ല ഇന്ന് ബുള്ളറ്റിൽ കൊണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടാകണം. സ്ഥിരമായി കുസുമ മേഡത്തിനും നതാഷ മേഡത്തിനും പ്രിൻസിപ്പാളിനും ഒക്കെ ചെയർമാനൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു 10 മണി 9:30 മണി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഒരു മുഖമാണ് എൻ്റെ മുഖം. ഞാൻ ഇന്ന് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തത്. ഇന്ന് എൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്ഥിരമായി എനിക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ സർ. ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവരാജ് ഫെർണാണ്ടസ് സാറിന് കാണിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു പുതിയതായി വാങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന്, ഇപ്പോൾ കാർ പാർക്കിംഗ് ചെയ്ത സ്ഥലം. എനിക്ക് സാറിനോട് ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ്. സർ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ നല്ലൊരു ഡിഗ്രി കോളേജില്ല. പലപ്പോഴും ഡിഗ്രി കോളേജിന് വേണ്ടി പല കുട്ടികളും പോകുന്നത് മംഗലാപുരത്തേക്കാണ്. ആ മംഗലാപുരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും +2 വരെ ഇവിടെ പഠിച്ച് ഡിഗ്രിക്ക് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന പ്രയാസമാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രശ്നം. അങ്ങനെ വരുന്നത് മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം ഡിഗ്രി പല കുട്ടികളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതുകൂടി വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു ഡിഗ്രി കോളേജ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ആലോചന കൂടി കുനിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റ് നടത്തണമെന്നും കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നതോടൊപ്പം ഒരു അഭിനന്ദനം കൂടി വെക്കുകയാണ്. ഇവിടെ SSLC ഗ്രേഡിംഗ് സിലബസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും SLC പാസ്സാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ. അങ്ങനെ പാസ്സാകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ധീരമായ ഒരു നിലപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഫക്രുദ്ദീൻ സാഹിബ് എടുത്തതാണ്. 75% കൂടുതൽ മാർക്കിൽ പാസ്സാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ സൗജന്യമായി ഇവിടെ സീറ്റ് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് വിപ്ലവകരമായ ഒരു തീരുമാനമാണ്. കാരണം പല കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യമായി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ 75% മാർക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ CBSE ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തെ സയൻസും കൊമേഴ്സും പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു. അത് പ്രിയപ്പെട്ട സാറിന്റെ ഒരു ശ്രമഫലമാണെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇവിടെ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനിവിടെ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടു. പ്രിയപ്പെട്ട ദേവരാജ് ഫെർണാണ്ടസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ നാളെ ഈ കുട്ടികൾ ഒരു സ്റ്റേജ് കണ്ടാൽ ആ സ്റ്റേജിൽ വളരെ കൃത്യമായി ധൈര്യത്തോടുകൂടി കയറാനുള്ള ഒരു ടാലന്റാണ്, അതിനുള്ളൊരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതെന്നും കൂടി പാരൻസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ വിജയ ആശംസകളും നേർന്നതോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് കഴിവ് എന്നും കൂടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കഴിവിനെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകണമെന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your motivational words. I now request our Vice Chairperson to give a token of love and appreciation to our guest of honor, Mr. Golden Abdul Rahman.
Thank you, ma'am. Teachers are indeed the role model of our society. As the saying goes, a great teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. Today, we take a moment to express our heartful gratitude to these pillars of our school. It's now time to felicitate our beloved nursery and primary teachers. I humbly request all of them to please come forward for the felicitation and kindly request our Vice Chairperson Zubaida ma'am to felicitate our teachers. Thank you, ma'am, and thank you, teachers. I now request Natasha ma'am to speak a few words. Assalamu alaikum, good evening and namaskar to everyone that is gathered here. I'm very grateful and thankful that I can see so many parents over here who have come to be part of our annual day function to watch their children on stage perform and receive their medals and certificates. I, from the management family, thank all of you for being here. Not to forget our dignitaries on the dais, Rotarian PHF Devraj Fernandez. Thank you so much for coming as our chief guest. Thank you very much. Mr. Golden Abdul Rahman, Member District Panchayat Kasarkot. Thank you so much, sir, for being here. My beloved father, Chairman Dr. Fakhruddin Kunil, and my mother, Vice Chairperson Zubaida Kunil, thank you so much to make this beautiful day even better with our little tiny tots. I mean, you would have seen the two students who gave the welcome speech. Weren't you amazed by them? I totally was. It's really happy for all of us to watch all the parents to come here. As I mentioned before, your participation does mean a lot to us. I must tell you, before I forget, sorry, Tampansa, I forgot to mention you. Thank you very much for being here, and even our supervisor and Soumya ma'am and Geeta ma'am. What I must tell you all, parents, this is for you all. The kindergarten teachers and the first standard teachers and supervisors, this all you know, which is Soumya ma'am and Geeta ma'am and their team. They deserve immense praise for their hard work and dedication that they have done for today and for every day that they handle your children, their students. Their efforts, everyday efforts in guiding the children, talents, have truly shown through every day that we see in their day-to-day studies. But you'll also see them on the stage perform, and you will be very proud of your children today. I feel
very happy and proud when I hear the children wish chairman, me, every day. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Sweetly, they'll be smiling, they'll wave. Very happy. It just makes our day even better. I know that they have a healthy environment here that they are studying in. We see to it on a daily basis. But there are things that have to be addressed by even y'all. Some instructions that our teachers give all the parents at all times, which I am going to reiterate. I'm going to tell you all about it today. On the feedback that I have got from our supervisors, most important thing, which is the base of Kunil Education School, is discipline. We are very, very strict about the discipline of our school. For parents, discipline in school, we will manage. Discipline from home, when they come in the correct uniform, that is for y'all to manage. If they are on time to come to in the bus, that also we will manage. But how they come, when they come home, the kind of attention you're supposed to give them, all that is up to you. Please remember, in a day, 24 hours, 3 hours to 6 hours, they are with us. 18 hours, 15 hours, they are with you. That is why we need your cooperation to help us roughen the edges to make those diamonds that I told you last year. Each student from here has to leave the campus as a diamond. That is our job. And we promise you to do that. Apart from discipline, parents, all students have to read the textbooks at home. You have to make an effort that the students are reading textbooks at home, improving their handwriting. Daily they are practicing their writing work, minimum 15 minutes. You have to see to it that they are doing that. Hair is tied nicely, haircut is done on time, neatness in their uniform, regular to school. Not coming to school because they have some function, that this regular, please be regular to school. Very important point, please reduce usage of mobile phone. We are noticing lot of parents are giving their children the mobile phone. We request the parents to control that, give it to them. Half an hour, 20 minutes, 30 minutes, enough. Please tell them to go out and play. Not to spend time, mobile, YouTube, Instagram. It's not their age. Please don't encourage. Parents are required to check the bag daily, check their homework. We are asking you to encourage the children to eat healthy food. Please don't give wafers, chocolate, biscuit. Please give fresh food made to them by y'all. Very important, fruits and fresh fruit coming from y'all. Healthy tiffin to be given to the students. As you all already must be knowing, Wednesday is t-shirt, uniform. Our teachers are sending messages every Tuesday, correct? They are sending every Tuesday message out for the students to wear the correct uniform the next day. Please follow the rule.
Parents are not allowed to write in the notebook. Please note, parents are not allowed to write in the notebook or their classwork books. Apart from discipline, what we are also paying a lot of attention to cleanliness. If you see our campus, we are paying a lot of attention to cleanliness. Please teach your children at home to throw the garbage in the dustbin. We are teaching in school. Please, y'all also teach. What you follow, they will follow. Lastly, we encourage all our students to speak in English. On campus, they must speak English. At home, they are speaking Malayalam, they are learning their local language. But in school, you must tell the children that they must speak English. Till the high school, we are telling them this only. Speak English on campus. They must come like this and speak just like me one day. All of them. We are constantly telling them, but we need your cooperation. Like I said, our aim is to convert each child into a Kohinoor diamond. That is what our aim is. That's what they have to be when they leave this campus. Lastly, I know all of you all have come to enjoy the cultural program and you all are eagerly waiting, and that's the end of my... Sorry, the bang is going on. I will end my speech here, giving you all the instructions, hoping from cooperation from our parents with the school. Thank you once again, all dignitaries on and off the dais, and all the parents, my lovely students, and their families who have come here. I invite you all, I welcome you all, and I hope you enjoy today's program. With that, I'll end. Enjoy the cultural program. Thank you very much for your attention. Thank you, ma'am, for your advice and guidance. So here we have an announcement. As our guest of honor, as pointed out, our honorable chairman decided to open all the degree courses in his campus, most probably in the next academic year or next to next academic year, anticipating the support from all the parents. Thank you, sir. So to deliver vote of thanks, I now call upon Miss Fatima Sheza Marin of UKGA to come forward. Good evening, one and all. I am Fatima Sheza Maharin. Yes, I'm happy to thank you all for the successful completion of KG Fest 2025. First of all, I thank our chief guest, Mr. Devaraj Fernandez. Thank you, sir. I also thank our guest of honor, Mr. Golden Abdul Rahman. Thank you, sir. Let me thank our beloved chairman, vice chairperson, and Natasha ma'am
for gracing this function. Thank you, sir and ma'am. Now I thank our school principal, vice principal, teachers and all Kunilian for their cooperation. Before I conclude, I would like to express my heartfelt thanks all the parents and my dear friends. Once again, thank you all to be present here at KG Fest 2025. Thank you, Sheza. So once again, on behalf of school management, principal, teachers and students, I extend each and everyone present here my heartfelt gratitude for making this function a memorable one. So be with us and kindly encourage our students for the cultural events ahead. Thank you one and all. So I request all the VIPs and guests to be seated in the VIP seats.
our cultural program. A vibrant celebration of our rich culture and tradition. Get ready to be mesmerized by our performance, stunning costumes and energy of our talented artists. Let us embark on the fantastic journey through music, dance and drama and experience the essence of our diverse culture. Ladies and gentlemen, boys and girls, please put your hands together for our cultural display. Get ready to groove. Our welcome dance performance is about to begin. Sparkling begin, shining stars. Welcome to our annual day celebration. Let's shine together. Our LKG students are ready to dazzle you with their welcome dance performance. The welcome dance was a brilliant blend of music, movement and joy. Halifa, are you ready to dazzle? Yes, Nada. Tonight is Shakira's Waka Waka. Let's get this fiesta started. Get ready to be mesmerized by the perfect blend of African rhythms and English flair. Our Waka Waka dancers are kicking off an unforgettable performance up next.
dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, waka, waka, tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. For Africa, tamina, mina, waka, waka, tamina, mina, sakalewa, anawa, tamina, mina, waka, waka, tamina, mina, sakalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, 1 A to Z. My teeth so on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My teeth, waka, waka, my waka, waka, my Sangin sama zibuye. This is Africa. Samina mina, anawa samina mina, samina mina, anawa samina mina, waka waka, samina mina sakalewa, anawa samina mina, waka waka, samina mina sakalewa. This time for Africa. Tango, tango, samina mina sakalewa, anawa tango, tango, samina mina sakalewa, anawa This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. Give a big round of applause. Wow, it was a mind-blowing performance. Halifa, Tollywood vibes are taking over, right? Yes, Nada. Get ready for the energetic Saranga Daria dance. The moment Telugu cinema fans have waited for. Our talented dancers bring alive the magical romance of Saranga Daria from Sai Tej hit movie to our annual day stage. Let's welcome our LKG students to perform Telugu dance.
கொடி வாமதினி அண்ணன் ரெடி மருத மெச்சும் வண்ண கொடி வாமதினி நல்லா குத்து அடி Give a big round of applause. Wow, it was an incredible dance. Halifa, our little stars are ready to shine. Yes, Nada, that's right. Our tiny tots have prepared a special parenting dance just for the parents. From childhood memories to lifelong gratitude, our dances honor the unwavering support and love of parents. In this special annual day performance, let's welcome LKG students.
मेरे पापा, मैं हूँ जहाँ है वहाँ मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। तुम सांसों की सांस हो, शाम से है मेरे पास हो, जहाँ मेरे आंसू ये ढले, वही मुझे हंस के मिले। मेरे पापा, मेरे पापा। माँ जैसी दुनिया में कोई नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी माँ। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी, जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा,
Give a big round of applause. It was an adorable tribute by our little champ. Halifa, get ready for a splash of colors. That's right, Nada. Our dancers are about to unfold the majesty of peacock. In dazzling feathers of emerald, sapphire and ruby. Our peacock dance performers ignite annual day state with kaleidoscopic beauty. We welcome LKG students to perform peacock dance.
Subha Sanjay. Nada, are you ready to experience the vibrant culture of Karnataka? Absolutely, Halifa. But are our dancers ready to mesmerize us with a Nimbya dance? Of course, Nada. From folk to fusion, our students present a Kannada Nimbya dance performance That showcase the diversity and richness of Karnataka's cultural heritage. ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ವನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ವನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ ವನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ ನಿಂಬಿಯ 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 ವನದ ಮ್ಯಾಗಳ ಚಂದ್ರಮ ಚೆಂಡಾಡಿದ
Give a big round of applause. It was a lovely performance by our LKG students. Halifa, what's the next beat dropping on our stage? Get ready for a high energy Hindi remix dance performance. Namaste. We are taking you back in time to the golden era of Bollywood, a time when melodies were magical and dance moves were iconic. This retro performance will bring back the charm of evergreen stars. Let's take a nostalgic journey through the world of retro Bollywood. Let's welcome our first standard students. दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है गुदगुदी कर रही हवा हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें खुशियों की मिली है वजह कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है तो बातें करता ये बुद्धू समन है कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सो बातें करता ये बुद्धू समन है करने दे ख्वाबों को बदमाशियां चलने दे नजरों की मनमानियां ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए होने दे पगली पगली सी नादानियां होश में रहना है क्यों रहने से होगा क्या बेहोशियों में है मजा बचकानी हरकतें जो होती है होने दे खुशियों की मिली है कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सौ बातें करता ये बुद्धू समन है कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सौ बातें करता ये बुद्धू समन है घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम
लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक। ये big round of applause. वाह, आपने तो डांस फ्लोर पर आग लगा दिया। It's time to shine a light on a crucial issue. Are you ready, Nada? Yes, Khalifa. Our young performers are prepared to raise awareness about child labor through dance. From darkness to light, our students shine a spotlight on the issue of child labor. Get ready for a moving dance performance that inspire, hope, and change.
मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जीऊं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जीऊं जरा। काश मैं भी ऐसे स्कूल आ पाता, काश मैं भी ऐसे पढ़ पाता, काश हमें भी कुछ समझ पाता और हम भी ऐसी जिंदगी जी पाते। भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है, आहा 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 आहा। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है, आहा आहा क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी ही होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी? देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर, कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मा नानी, कभी बन जाए बोले सवालों की जड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुबह खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे करके किस्मत वो बड़ी। बच्चों से मत काम करवाओ, नन्हे हाथों को ना दुख पहुंचाओ, बाल व्यापार की रोकथाम हम सब मिलकर करें ये काम। Give a big round of applause. Well done, students, for taking these ideas.
to raise awareness about their critical issues. Nada, are you ready for a dose of Punjabi tadka? Bring it on. Our dancers are set to electrify the stage. मक्की दी रोटी ते सरिया दा साग, मिट्टी दी खुशबू दे लक्का दी आग। मिट्टी मिट्टी तन दी मीठा मीठा राग, पंजाब का जलदा अपना ही चिराग। I know you may be wondering why are we uttering a Punjabi lines. We have our cute little ones with a fabulous Punjabi song from LKG. जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो। ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो। आज मुंडे होए इन्ना दे मलंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो। ए कुड़िया कुड़िया ए तिखिया छुरिया, ए कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया, कुड़िया जामन हटना आवन। ओ एंदा पूंडिया ते मारे होए ढंग देख लो। ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो।
ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਛੱਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਛੱਡਦੇ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਦੇ ਐਵੇਂ ਭੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਗਵਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹਾਸੇ ਤੇਰੇ ਖੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰੋਣਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ 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 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ Give a big round of applause. It was an entertaining performance. The stage is set for a mesmerizing performance. Are you ready, Nada? Absolutely. Megam Karukada is a celebration of Tamil culture and tradition. Get ready to be swept away by the rhythmic strokes of Megam Karukada. Our UKG students shine with their lively and entertaining dance performance.
Let's get this festive party started with the dynamic rhythms of Dandiya. Our dancers are ready to amaze you with their steps and smiles. Ladies and gentlemen, please welcome our student as they present a vibrant and energetic Dandiya dance performance by LKG student celebrating the spirit of Navaratri and Garba. Rangila
Nada. Let's talk about a pressing issue, mobile addiction. Our dancers are ready to send a powerful message through their performance. Disconnect to reconnect. Join us for a thought-provoking dance performance that explores the consequence of mobile addiction. Let's welcome them.
सबसे ज्यादा वक्त हम अब अपने फोन को देते हैं, भूल जाते वो खुशियां जो उनके साथ रहने लगती हैं, दूसरों की तकलीफों का मजाक बना लेते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। मैंने तो अपने भाई को खो दिया, ये गलती आप मत करना, क्योंकि इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं। Give a big round of applause. That was a call to excellence. Well done. Halifa, next up is a spiritual journey through the majestic dance of Kerala. Tudakkam Mangalam is a revered tradition that embodies devotion and elegance. This captivating dance performance is lovingly dedicated to our beloved Natasha ma'am. Let us please welcome our UKG student as they present a traditionally and culturally rich dance performance of Tudakkam Mangalam, celebrating the beauty of Kerala's cultural heritage.
പച്ചക്കിളിക്കൊരു കൂട് പച്ചക്കറി വഴിയുള്ള കൂട് കണ്ണാളൻ കെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ അത് നിന്നെ പൂട്ടാനാണല്ലോ തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന പിന്നെ ജീവിതം കുന്തനാനേന തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന പിന്നെ ജീവിതം കുന്തനാനേന തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന പിന്നെ ജീവിതം കുന്തനാനേന കണിയല്ലേ കൺമണിയല്ലേ ആദ്യം ചൊല്ലും നിൻ കണവൻ കണ്ണാനീ വെയിൽ കൊള്ളല്ലേ നീയും ചൊല്ലും ഓ കഥ മാറും ചേകവനാകും ഉറുമിയെടുക്കും പടവീരൻ വിനോദിന ഘടകം എരിപൊടിയന്തം കേട്ടോ നീ കേട്ടോ ഈ കൂട്ടിൽ പെട്ടാൽ പിന്നെ നീലാകാശം കണ്ടോ ഇല്ലെന്നാരോ ചൊല്ലുന്നേ മിടുക്കിയെ വെറുക്കി താലി കുരുക്കിലാക്കി കുറുമ്പൊതുക്കി തടങ്കലിൽ തളച്ചു കാണാൻ മനസ്സിലും ഒരു കൊതിയുണ്ടല്ലോ തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന പിന്നെ ജീവിതം ദുഃഖനാനേന പച്ചക്കിളിക്കൊരു കൂട് പച്ചക്കറി വഴിയുള്ള കൂട് ആ പച്ചക്കിളിക്കൊരു കൂട് പച്ചക്കറി വഴിയുള്ള കൂട് കണ്ണാളൻ കെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ അത് നിന്നെ പൂട്ടാനാണല്ലോ തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന പിന്നെ ജീവിതം കുന്തനാനേന തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന പിന്നെ ജീവിതം കുന്തനാനേന തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന പിന്നെ ജീവിതം കുന്തനാനേന 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 Give a big round of applause. അതൊരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ. അതെ അതെ ഹിസ. Halifa, what's special about next performance? Our dancers will bring alive the traditional folk dance of Kerala, showcasing the state's rich heritage and tradition. Rhythms of Kerala. Beats of tradition. Our students rock the stage with their Malayalam folk dance performance.
Give a big round of applause. Dance was a beautiful blend of tradition and energy. Nada, what can our audience look forward to? An electrifying performance that combines stunning choreography, stylish costumes, and energy. It's time to celebrate the universal language of music and dance. Our students take the stage with a thrilling English dance performance that will leave you entertained and inspired.
believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Yes to the one that keep the magic. Respect. Oh yeah. Yes to the one that got the magic. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1 + 2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Yes to the one that keep the magic. Respect. Oh yeah. Yes to the one that got the magic. Respect. Oh yeah. La 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 la. You and me in the moonlight. 가고 축제 열린 밤. 파도 소리를 들고 춤을 추는 이 순간. 이 느낌 정말 따야. 바다야 우리와 같이 놀아. 바람아 너도 이쪽으로 와. 달빛 조명 아래서 너와 나와 세상과 다 같이 party all night long. Yeah, it's good. If you wanna have some fun. 잡다른 공기처럼 이 순간에 특별한 행복을 놓치지 마. 1, 2, 3, let's go. 저 우주 위로 날아갈 때 춤추러 가. Hey, let's dance the night away. Let's dance the night away. Yeah. 1, 2, 3, let's go. 저 바다 건너 들릴 때 소리 질러. Let's dance the night away. Stop night away. Let's dance the night away. Dance stop night away. Let's dance the night away. 쏟아지는 별빛과 Oh, let's dance the night away. Let's dance the night away. Yeah. 1, 2, 3, let's go. 저 바다 건너 들릴 때 소리 질러. Let's dance the night away. 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 ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു കീ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആരുടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക. Your attention please. We found a key. If it is belongs to anyone, please come and collect from the backstage. Give a big round of applause. The dance style is unique and attractive. Nada, what can we expect from this powerful performance? This performance is a tribute to the sacrifices of our national heroes
heroes and spirit of India. Patriotism in motion, pride in every step. Our students shine with their stirring dance performance that honors the sacrifices and achievements of our national heroes. Asya Sharmeen of 9th A, please come to the backstage. Your parents are waiting. अरे माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन पे भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। यस सर, जय हिंद। सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जाए नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे माँ संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है
मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है करसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। सजे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। There is an announcement. Rizwa of LKGC. Rizwa of LKGC ഒരു കുട്ടീനെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ആരും കണ്ടു കിട്ടുന്നവർ പ്ലീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കണം. യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. റിസ്വ ഓഫ് LKGC. Give a big round of applause. A heartfelt salute of your mesmerizing patriotic performance. Khalifa, let the beat of sandalwood take center stage. Our dancers are ready to ignite the stage with their high energy performance. Get ready for a kaleidoscope of colors, rhythms and movements that showcase the spirit of Karnataka.
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೆಗಲ ಕೊಟ್ಟು ಛಲದಿಂದ ದುಡಿಯೋಣ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ. ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಕಡಲಿನಿಂದ ಮುತ್ತ ತೆಗೆಯೋಣ. ಹಿಮಾಲಯದ ತುದಿಗಿರಿಸೋಣ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸೀರೆಯುಡಿಸುವ ಬಾನಿನ ನೆತ್ತಿಗೆ ತಿಲಕವ ಇರಿಸುವ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರೆಗೆಲ್ಲ ತುತ್ತಲು ಕೊಡುವ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೆರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ. ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ. ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯು ನೀ, ಯುವಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ನೀ. ಕೈ ಕೆಸರಾಗದೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರಾಗದೆ ದೇವರನ್ನು ಸುರಿಸದೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದೇ. ಸಿರಿ ಸುಖ ನಗುವಿದೆ ಬಾಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ. ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ. ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಅಂಜಿಕೆಯ ದೂರ ಇಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೆಗಲ ಕಟ್ಟು ಛಲದಿಂದ ದುಡಿಯೋಣ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ. ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ. ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. Give a big round of applause. Wow, you guys rock the stage. Get ready for a high energy spectacle. Let's welcome our talented performers as they bring this blockbuster track to life on stage. Friendship, dance and fun. Our students rock the stage with their Koi Kahe Hindi dance performance.
energy, passion, and dedication to dance were truly inspiring. Halifa, get ready to rock. Our dancers are set to wipe the night away with Toka Toka. From Europe to our stage, Toka Toka comes alive. Our student present dance performance that will transport you to the heart of party. Let's welcome UKG students.
I will never make you cry. Wow, your dance was absolutely stunning. Give a huge round of applause. Nada, do you know what is coming up next? It is something full of energy, color and excitement. That's right. It's time for the Malayalam dance, a vibrant and joyful Malayalam dance from Mollywood. Join us for an enchanting evening of cinematic Malayalam dance, featuring graceful movement and captivating storytelling nature. Experience the beauty of our culture through a thrilling performance by our charming first standard kids. പിടിക്കുന്നതാരാന്നേ തീയാടാൻ തിറയാടാൻ മാണിക്ക കവിനുറഞ്ഞാടാൻ
ദൂരെ ചിതറിയ പറവകളാ ചിതച്ചിത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചു പൂങ്കാറ്റേ മണിത്തുമ്പപ്പൂവിൻ തേനും തായോ ചിത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചു പൂങ്കാറ്റേ ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം മണിത്തുമ്പപ്പൂവിൻ തേനും തായോ ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം ഓലോലം കുടിച്ചു പാടാം ഓലക്കം മതിച്ചു നാടാം മാണിക്കച്ചിറകിലേറാം മാമ്പൂവും തിരിഞ്ഞു പാറാം മനസ്സിലൊരു ഉത്സവമല്ലേ മതിമറന്നേറുകയല്ലേ അക്കരെ ദിക്കണ ചക്കര മാവിലെടുത്തൊരു മുത്തരി മുന്തിരി മണിയുടെ തിങ്ങിരി കെട്ടിയ ചെറുചെറു കൂട് തുറന്ന് പറന്നിടും മഞ്ഞിന് ചേരി കടവും നൽകിയ പാടവും ഒരു ചെറു കലഹവും മധുരവും മധുരവും അതുവഴി ഇതുവഴി പലവഴി പരതിയും ഒഴുകുന്ന കനകളുടെ ചിതറിയ പറവകളാണ് ചിതച്ചിത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചു പൂങ്കാറ്റേ ചിഞ്ചക ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചക ചക്കം The final dance will stay with us forever. It was that moving. You saved the best for the last. A big round of applause. We are grateful for your presence at this cultural celebration and we hope you had an enriching experience. This event
would not have been possible without tireless effort of our team. As we bring this cultural event to close, we are filled with sense of pride, joy and accomplishment. We look forward in continuing to promote and celebrate our cultural heritage in the years to come. Thank you once again for being part of this special evening, and we wish you all the best. Now I request everyone to please stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे दव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Gujarati